Hi, இந்த வீடியோல different types of chunky stitches பார்க்கலாம். So cotton thread single thread எடுத்துக்கோங்க, knot போட்டுக்கோங்க. 1 by 1 chunky எடுத்து அந்த loopக்குள்ள விடணும். So chain போட்டுட்டு again ஒரு chunky எடுத்துக்கோங்க. அந்த threadக்குள்ள விட்டுக்கோங்க. ஒரு chain. இது செயின்னு சொல்லலாம் இல்லை லாக்னு சொல்லலாம் சம்கிக்கு. ஸோ இது சிம்பிள் ஸ்டிச் சம்கியில். இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சம்கி கூட பண்ணலாம். இப்போ உங்களுக்கு நடுவில் கேப் வேணும்னா ஒரு லாக் கொடுத்துட்டு நடுவில் ஒரு செயின் கொடுத்துட்டு இன்னொரு சம்கி போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டிச் நீங்கள் வந்து ஜரிலையும் பண்ணலாம், காட்டன் த்ரெட்லேயும் பண்ணலாம். காட்டன் த்ரெட் இப்போ நான் ஒயிட் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் சம்கி கலர்லேயே கோல்டன் கலர் த்ரெட்டு இல்லை சாண்டல் கலர் காட்டன் த்ரெட் அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியே ஒயிட் கலர் தெரியாது. அட் அ டைம் வேணுனாலும் நீங்கள் சம்கி வந்து ஒரு 10 சம்கிஸ் கூட நிடல் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் 1 by 1 தான் நீங்கள் லூப்குள்ளே விட்டு லாக் பண்ணணும். ஸோ நாட் போட்டுக்கோங்க எண்டில். நெக்ஸ்ட்டு சில்க் த்ரெட் டபுள் த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க, நாட் போட்டுக்கோங்க. நம்ம இப்போ சம்கி ஓவர்லாப்பிங் பார்க்க போகிறோம். ஸோ செயின் வந்து சம்கி ஹோல்குள்ளே வரணும், அதான் சம்கி ஓவர்லாப்பிங். ஸோ இது வந்து நீங்கள் சம்கிக்கு கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் கூட சில்க் த்ரெட் எடுத்துக்கலாம், இன்னும் அழகாக இருக்கும். இந்த ஸ்டிச்சஸ் பற்றியெல்லாம் இன்னும் டீட்டெயிலாக லேர்ன் பண்ணணுன்னா என்னோட ஆன்லைன் கிளாஸ் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். ஸோ அதில் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டிச்சஸ்லாம் இருக்கும். எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் வரும். ஸோ அதுக்கு பின் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவேன். ஸோ நாட் போட்டுக்கோங்க எண்டில். சம்கி மேலே நாட் போடக்கூடாது, கிளாத்தில் நாட் போடணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சம்கியும் பீடும் வச்சு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம். இதுவும் காட்டன் த்ரெட்டில் பண்ணணும். ஸோ அட் அ டைம் சம்கி பேர்ல் இங்கே நான் எடுத்திருக்கேன். சம்கியும் பேர்லும் நம்ம உள்ளே விடணும் த்ரெட்குள்ளே. ஸோ இதில் நான் காட்டியிருக்கேன், சம்கி விட்டுட்டு செயின் போட்டுட்டு திரும்ப பீட் போட்டுட்டு செயின் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கேப் வரும். ஸோ அட் அ டைமில் நீங்கள் சம்கி பீட் ரெண்டுத்தையும் விட்டிங்கன்னா கேப் வராது, உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் அங்கேயே தெரியும். ஸோ எண்டில் நாட் போட்டுக்கோங்க. ஸோ 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. Thank you.
tuned for more interesting videos. Thank you. Have a good day.